Hello everyone, welcome back to Let's Read I.O. Well, it's been a while since I've done any recording, so hopefully I'm not too rusty. Last time, Yumi was with Code, planning to attack eXarch, and the rest of Criminal was planning to help her behind the scenes. So, Mayumi looks towards the heavens. A crimson moon floats in the sky. Will that figure shrouded in the dark overlap with Ashur, isolated and disconnected from the network? The earth threatens to swallow Mayumi's determination in the same way its shadow is swallowing the moon. Mayumi slaps her cheek as a means of scolding herself, and then she offers a prayer to the rosary at her chest. I'm frustrated at myself for my inability to go embrace her and stay by her side. Her prayer finished, Mayumi's eyes burn with the determination to blaze her own path. Standing in an alley close to the target data center, Code waits for the time of action. 4-ton trucks loaded with arms and men are parked on standby. They were doing the same sort of preparation earlier, but now it stands quiet. Mayumi makes her appearance, and Tammuz and Ningirsu rise to attention. さあ、戦の前の儀式の始まりだ。おい、イナンナにあれを。あれって？ Ningirsu hands Mayumi some sort of powdered drug. これはエンリル様が作られた高度の飛躍だ。服用すれば気分が高揚し、多少の痛みも気にならない。そして IC としての能力を最大限に引き出してくれる。Enhances mood, dulls pain. Wait, don't tell me, that's... それって、要するに麻薬じゃない。Mayumi suddenly raises her voice. そんな、薬に頼るなんて絶対ダメ。エンリル様のお薬になんてことを。Mayumi grants some words of wisdom to the trembling Tammuz. 目を覚まして！エンリルはもういない！薬は人を破滅に追い込むだけだわ。私は絶対、コードを廃人にしたりはしない。Mayumi turns around and directly addresses Code's forces. 神聖コードは、今までのような儀式を行いません。たとえ痛みが辛くても、最後まで人として誇りを持って生き抜きましょう。Those words evoke silence throughout Code. Before long, one member starts applauding, and then... なるほど。これらの記憶は決死を覚悟されたエンリル様の馬行だ。死よりも生を取るのは愛の神イシュタルの導きゆえ。順当かだな。The hearts of the reborn Code unite. みんな、気合い入れていくわよ。これが我々 IC の運命を決める最後の聖戦となるだろう。未来の IC のため生き抜いて天命を果たすのだ。ふん、これも定めか。ユミ、よくやってるじゃない。よっしゃー、こっちも頑張りますか。了解。まず突破口を開く。ニンギス。任せとけ。Ningirsu climbs into the driver's seat of the front truck. The truck takes off straight towards the data center. よし、全員乗車。At that signal, the remaining Code members board the other truck.
Mayumi's eyes dart about in confusion. Inanna, 早く。 Just then, Ningirsu opens the door of the leading truck and jumps out. But the truck only speeds up. Looks like the accelerator and steering wheel have been locked down. See? Ningirsu waits for Mayumi's truck to catch up and then jumps into that. Yoshi. The truck pulls all of code. The out-of-control unmanned truck can be seen through the windshield, heading straight for the data center's gate without a hint of stopping. When he sees it, a security guard jumps out and yells something or another. But the driverless vehicle continues its unbridled advance. It strikes the entrance directly, warping the iron shutters and sinking into the building before finally stopping. A moment later, the truck explodes. Car parts and crimson flames burst from the vehicle, snapping the area around the gate to pieces. 一体何なの？ C4 爆弾を積んだトラックを突っ込ませゲートを爆破した。なんて無茶を。今回は絶対に勝たなければならない。使えるなら何でも使う。違うかな。そうね。よし、今のうちに突入するぞ。了解。コードブレーカーはネットワークからバックアップを頼む。了解。運を祈る。 The second truck resumes its steady advance to the data center's front gate. The surviving guards nearby run away in terror. Mayumi covers her eyes and curls down to the floor. When she opens her eyes, what greets her is an entrance that looks like it's been devastated by a giant tornado, or perhaps a crowd of 128 burglars. The interior is in shambles. The window panes have all been blown away. Even the counter has been blown sideways. The only lighting in the hall is sparks from broken wiring. Those small shades smoking in the corners of the hall could very well have been human mere moments ago. Maybe she bumped her head during the collision. Mayumi frowns as she holds her head. At the same time, the Codebreakers begin their assault from the net. Their objective is the same as criminals, meaning instead of all this independent action, everyone should have cooperated from the beginning, and so I show myself to the Codebreakers. Ishtar! Oh! 女神の降臨だ! 協力するわ。一緒にeXarchをやっつけちまいましょう。なんとありがたきお言葉。 They show respect for me the same way they did when I borrowed Mayumi's body to contact them earlier. Good, good. Looks like things will turn out okay now. クリミナルを通じて連絡するから、私の指示に従って。みんな、女神の声を聞け。我らにはイシュタルの加護がある。もう何も怖くない。勝利へ向けて突き進むぞ。The former antagonism between criminal and code has been resolved all too easily. In fact, our newfound cooperation is so in sync that it's almost scary. なんだと？どうしたの？まさかそういうことなのか。何が？イシュタルがコードブレイカーたちのところに降臨した。Mayumi clearly doesn't understand what's going on at all. And so Ningirsu, まさに天の采配。 he picks up his gun with an ear-to-ear smile. 俺に続け！ Ningirsu slings an ammunition belt over his shoulder, readies an enormous, inelegant light machine gun, an M60E3, at the pit of his right arm, and jumps down from the cargo hold. That leap appears to have caused no visible damage to his steely body. Afterwards, countless code members take up Walter MPLs, or grenade launchers, and follow. Ningirsu rushes down the hall. 梅雨払いは俺たちに任せとけ。
対象は目的を果たすことだけを考えろ。分かったわ。ああ、行こう。 Several footsteps echo from the inner halls. eXarch subordinates have recovered from the surprise attack. 死にたくなけりゃそこをどきな。 Nagirsu puts his M60E3 at level with his hip and begins sweeping. Long, narrow cartridges spew out in quick succession. The 7.62mm NATO rounds glint in the air as they mow down the enemy. Some shatter legs, others pierce new air outlets in the lungs. Either way, the enemy falls. Mixed among the security guards are men who are clearly innocent. A desperate voice resounds. The code members follow up Nagirsu's attack. The imposing Nagirsu stands in the dead center of the hallway, gunning down the approaching enemies. A wall is painted red by an enemy shot through the head. Bullets pour from both sides. Shoulder, leg, arm, high-speed rifle bullets tear through flesh with superb kinetic energy. Even the non-lethal ones fatally drain the enemy's resistance. Nagirsu and Code overwhelm the enemy, downing them one by one. やれやれ、俺の出る幕はないかな。無駄口叩いてる暇があったら段箱でも担いでついてこいってんだ。へいへい。マグダレン、経路を確保するわよ。任せてください。L と X は敵の合流を阻止してちょうだい。コードとの連携よろしくね。あいあいさ。了解。コウスケ、しっかりやりなさいよ。少しは信用してくれてもいいだろうに。The steady advance doesn't continue for long. A8、B1、C6 各ゲートの管理権限が取り返されました。なんですって？ It's not like eXarch is just sitting on their thumbs doing nothing, but still, this reaction speed. Could it be Nabu? さすが、やってくれるわね。Not even the longest-serving veteran hackers in Code can make light of that genius's skills. ユミの安全を第一に、敵の増援の阻止を最優先。はい。とはいうものの、中枢まで制圧しないと完全には。ちょっとコウスケ、ちゃんとサポートしなさいよ。コードのバックアップが減ってきてる。eXarch's counterattack keeps chipping away at the code members, providing support from the network one by one, just as Kosuke said. Some get attacked from behind by computer-controlled housekeeping robots. 我らの理想のため。 Others get their brains fried by counter-current electricity flowing out of nodes and perish. The advantage of the surprise attack diminishes over time, and not just on the network. Professionals employed by eXarch precisely for times like these have begun to fire back from behind makeshift cover, overturned desks and other furniture. Naturally, Code won't accept defeat either. They hide behind corners and shoot from there. But the enemy's shelter prevents any effective results. 慣れてやがる。 Nagirsu, who is hiding behind a corner, bites his lip. そのようね。高層の修羅場をくぐってるからだろう。訓練を受けただけの警備員より立ちが悪い。 After exchanging nods, Tamus takes out a hand grenade. He brings his hand around the corner and throws it in the general direction of the enemy. 適当じゃダメか。そんなことないって。たくさん投げればどれかは当たるわよ。
Mayumi takes grenades from code members and starts tossing them out one after the other. Oi, oi! Perhaps a fragment hit. Perhaps it somehow managed to land behind their cover. Either way, the enemy's gunfire stops. Majika! In spite of his surprise, Nigirsu promptly takes action. He gets on the floor and sticks the upper half of his body out in the hallway, planting his M60E3's bipod on the ground. He pulls the trigger. A bullet storm rains down upon the enemy. Even the cover of overturned desks is shaved down by the power of rifle bullets. Minna, ima yo! At Mayumi's signal, Code's members rush out into the hallway and hold their machine guns at the ready. Yoshi! Kono mama tsukisumu zo! Not a trace is left of the enemy cover. It's been completely swept away. Kuso, dare ga douse shinu nara! The survivor escapes into a room further back. What's he planning? I quickly take over the security cameras. The man is wrapping some tubular objects around his waist. At the end is a cord of some sort. Dynamite! Omae tachi mo issho ni shine ya! The dynamite-wrapped man flies out of the room. Everyone immediately starts panicking. The hallway is way too narrow. All of Code will get caught in the blast. Inanna! We need to stop him right away. Mayumi holds her gun at the ready as if in response to that thought. But shooting him to death won't stop the explosion. The man makes a mad dash towards Mayumi. Chotto matta! Ndatto? Nigirsu's charge halts the man. Koko wa ore ga hiyuke da! Omae tachi wa saki ni ikere! He grabs the man's flailing arms. Then with the help of several other code members, he manages to push him to the floor. But the fuse is running short. そんな、置いてけないよ。バカ！早くしろ！ダメ、そんなの。冷静になれ、イナンナ。だって。命をかけ、死んでいった者たちのことを考えてみろ。我々は仲間のためにも、何としても使命を果たさなくてはならない。Thomas grabs Mayumi by the hand and runs off. Code's members follow suit. Mayumi turns her head over her shoulder to see Nigirsu's smile. Thomas! Inanna! Ato wa tanondo zo! And then Mayumi and the others round the corner. Nigirsu prepares himself and shuts his eyes. But high-pressure water shoots out of the sprinklers. It blows out the fuse. 先輩、うまくいきましたね。ほんと、冷や汗かいたわよ。We slip through eXarch's obstacles and manage to hijack the disaster prevention control system just in time. And we even had to aim directly at that narrow fuse, which was a pretty big deal. Everyone, Nigirsu and the surrounding code members included, is dumbstruck at how they've been saved from the brink of death. The first to come to his senses is the man who was pushed down. やれやれ、死に損なっちまったか。これも女神のご加護か？ After silencing the bomber, Nigirsu scratches his head, and that's when Mayumi and the others return from the other side of the corner. イナンナ、無事で何より。 Nigirsu raises his right hand as a greeting when his cheek gets slammed by Mayumi's hand at full force. 命を粗末にしないでって言ったでしょ。 Mayumi scolds him with furrowed eyebrows, but the eyes underneath are welled with tears. だが、さっきはああするのが正解だった。分かってる。でも私はみんなに生きるつもりでいてほしいの。あなたもみんな。
すまね The other brave code members who had helped Nagirsu pin down the man begin to cower a little at Mayumi's angry attitude. 分かってくれればいいよ。さあ、急がなきゃ。え。そうだな。コードの型なしだ。 Mayumi walks forward, with code members following afterwards one by one. Nagirsu gets up and readies his light machine gun. He suddenly stops and rubs his left cheek. He whispers with a voice only audible to us observers on the net, and follows after Mayumi and the others. But it's not like eXarch's thrown in the towel yet. Nagirsu and Tama set down enemy after enemy. Mayumi provides cover fire for them too. Another guard falls before them. There's many of them. We keep manipulating security to prevent the guards coming from further down the passageways from advancing. ドロンドロン目つぶしスペシャル発射なんだこれは We use the fire extinguishing system to spray a limestone attack on the guards' faces. It's a pretty straightforward but effective attack. みんな、この調子でいくわよ。はい、リーダー B ゲート後方より新たな警備員。数はどのくらい？全部で10人です。よし、 B の奥なら結構距離あるわね。こっちに寄せつけないようにして。了解です。 FS こっちも OK。 コードが A4 で警備員が C1 か。 B7 のドアがいいわ。分かったわ。偽情報発信。Suspects infiltrated Area B7. Process immediately. B7 だ。追い詰めるんだ。おー！よし、ロック作動。おい、閉じ込められたぞ。何するんじゃ！おい、ダダンか！ This cuts down the defense forces considerably. However, eXarch's own sabotage efforts are still continuing, meaning these conditions won't last forever. もうこいつらしつこい。まったく粘着男ほどうざいものはないわね。おい、どうして俺を見るんだよ。さあ。うわー！目が I remain indifferent and continue my sand attack strategy. All of a sudden, a message from security arrives despite our supposed control of it. ゲート C から侵入者が来ました。急いで対処しないと。Intruder? Who? くそ、D3 突破。 C6 もです。敵が合流しちゃう。A new enemy is forming. If they break through here, Mayumi and the others won't stand a chance. Nagirsu's group relentlessly fires bullets and breaks through. Each passing second increases the death toll. But not all of the fallen come from eXarch's side. For every handful of eXarch casualties, 1 or 2 code members fall. Mayumi and the others advance deeper and deeper. They turn a corner and find that waiting there for them is a guard. In any case, this is the enemy's stronghold. No matter how many times we take control, they take it back. And to top it off, Nabu and his counter-cracker squadron are here too. Even the enemy forces we had tried to fragment and imprison have cleverly been freed. Tamus quickly rushes back to cover, but Mayumi's hasty feet get caught and she trips. Inanna! The guard lowers his sights down to the back of Mayumi's head and pulls the trigger. Nagirsu jumps out to cover for Mayumi. Will he make it? Even if he does, then it'll be Nagirsu that... お姉様、Mayumiをみんなを助けてください。 I desperately offer a prayer to One-sama. Right then...
familiar silhouette with blade in hand. Its blade card shines with a 16-leaf chrysanthemum crest. A crest attached to the works of Ichimonji Norimune, a blacksmith who lived in Fukuoka of the Bizen province, modern-day Okayama prefecture, during the early Kamakura era. Norimune was one of Emperor Gotoba's Goban Kaji, 13 swordsmiths who were summoned to develop and perfect Japanese swords. Norimune gave the name Kiku Ijimonji, Kiku meaning chrysanthemum, to his swords, a sign that he was allowed to carve the chrysanthemum seal on them. Enlil-sama! Leader! The triumphant return of Enlil, having finally descended from her veil of clouds. どうして？いつからここに？話は後だ。さっさと行くぞ。 Enlil takes the lead, providing a barrier with her transparent shield. Mayumi and Tammuz follow behind. They hurry with Ningirsu protecting the rear. At that moment, the fallen guard mutters something strange before passing out. イザヤの予言が実現しつつあることにいいのか。 Prophecy? What's he talking about? Enlil defends as Tammuz and Ningirsu shoot the enemies down. They act as one in perfect sync. Mayumi and the others look back at the fallen guards as they advance deeper inside. さて、We go on ahead in cyberspace and start removing hazards. Eventually, we come across a locked gate in our way. We can't let this stop Mayumi and the others. みんなお願いよ。はっ、セキュリティ解析開始。解析完了。対応プログラム準備 OK。ロック解除プログラムの書き込みを開始します。 We show off our coordination skills as well. 自動ドアとは洒落た感じだね。イシュタル。ギクギクギク。 Did she notice us? Well, we have been long acquaintances since our days at Anunnaki. 4人が通ったらすぐに扉をロックして。了解。ロック準備 OK。プログラム実行します。政府に割り込みです。うわー。どうしてしっかりして。 Has Nabu located our front line? マグダレン、コードに陽動を指示しなさい。わかりました。エルは私と一緒に制御系を取り返すわよ。はい。 But Nabu's team of countercrackers are getting dreadfully more clever. They've been reading our attack and defense patterns up until now. どうにかならないの？敵の対応が早すぎます。何か手があるはず。We try to commandeer the node using the time Equus bought for us, but the fortification's too strong for us to make it in time. At this rate, they'll catch up to Mayumi and the others. 帽子を救え！イシュタル万歳！コードと安心の未来に栄光あれ！何？ The Codebreakers begin their own attack in the face of the attack program. なんてこと。特攻なんて。 The attack, reminiscent of suicide bombers, opens a hole in eXarch's defense. エル、マグダレン、今よ。彼らの行為を無にしないで。あ、はい。了解。構成プログラムをダッシュ、リバースします。ロック完了。ひでえ目にあった。でもこれで後方からの敵は防げたわ。あとは前方へ進むのみですね、先輩。だといいんだけど。
Just when I let my guard down for a mere moment, 久しぶりだな、イシュタル。 the image of a middle-aged man with slicked back hair appears before me. Those trademark black glasses can only belong to... Nabu! He smiles boldly. セキュリティの制御権は私たちが掌握し直したよ。 Nabu raises his hand as some kind of signal. Just then, walls begin to rise around us. Is he confining us? The nightmare from the time we died comes back to us. おいこら、なんてことするんだ。ここから出してよ。 One wall turns into a monitor. 画像だけはつなげておくから、仲間がもだえ苦しんで死にゆくのを指をくわえて見物したまえ。なんて悪趣味な。あんたには人間の血が通ってないのか。この人でなし。まあそこでゆっくりしていてくれたまえ。お茶の一つも出してやれないのは申し訳ないがな。Self-satisfied, Nabu laughs loudly before disappearing. みんな、早くここから脱出するわよ。合点承知の助。って言っても、この硬さはね。弱音を吐いてないで、ともかくやりましょう。 And so we all attempt to break out of here, when suddenly... 今度は何？ The activated monitor displays Enlil taking a surprise attack in the corner of a room. Or so we thought, but Enlil is a veteran. Right before impact, she takes the attack with her shield. The sword cuts into the transparent shield before stopping about 10 centimeters in. During that time, Equus desperately inputs a password. Password invalid. Security credentials not accepted. But he's instantly denied. くそ、これでもない。違う角度から探してみましょう。急がないとエンリルがやられちゃう。エクエス、早くロック解除してよ。分かってるって。A golden badge shines from the enemy's collar. Perhaps he's a leader among the pros. おれ！Enlil throws away her transparent shield along with the man's sword. The impact of the shield hitting the floor sends his sword skidding away. 思い切ったことするな。そういうやつ、俺は好きだぜ。Enlil grasps her own sword with both hands and swings it down overhead. お酒！ Her enemy leans in. And not a moment later, Enlil kicks away the second sword. Now they both jump. どうすればいいの？くそー！銃で狙うには相手が近すぎるぜ。None of the others with Mayumi can interfere with the nearby duel. 他にロックを解除する手はないのか。今からクラッキングのプログラムを作成するという手があるわ。鍵を開けるんじゃなくてドアごと突き飛ばすみたいな過激なやつをね。じゃあ普通にパスを探す組と一緒にプログラムを作成する組とに分かれた方がいいですね。そうね、私とミカでプログラムを作っていくわ。はい先輩、頑張りましょう。なんてすばしっこいやつだ。 Enlil pulls back her sword and lunges with repeated killer-piercing blows. おりゃー！ The man leaps lightly into the air and lands on Enlil's blade. Did he kick down Enlil's sword with his weight and leg strength combined? やるな。 How's that even possible? Even Enlil, of all people, is having a hard time. This is a fight amongst supermen. Password invalid. これもダメか。こっちはどうだ。もうさっきまでは普通に占拠できたのに。 Despite their various efforts, the wall won't budge at all. マグダレン、そこの資料貸して。はい、先輩。あと、ここの部分の組み込みお願い。わかりました。
I draft the program at super speed. Each minute, each second is precious. Please just get this program done quick. 無双岩流が火に即炭しかと目にしたかだが Enlil prepares a vicious strike, くそ but the man slips around her fist, retaliating with a backwards chop. Enlil grimaces as she takes the blow to her side, but endures it long enough to drop her elbow into the man's back. なる But the man stays in the battle and grabs onto Enlil's leg, bringing her down to the floor. Fist, elbow, knee, head. The two of them entangle and exchange blows. But perhaps due to their similar levels of ability, neither can land a fatal blow. できた。 We finally completed a program that should undo security. 私がやります。お願い。Mika stands tall and starts up the program. OK、任せたわ、マグダレン。はい、先輩。任せてください。セキュリティ解除プログラム、準備完了。よし、起動。起動。We pray for the program's success from the bottoms of our hearts. Both Enlil and the man break out into a sweat. やるな。貴様こそ They continuously unleash attacks while entangled, stifling the life out of each other. Tension hangs through the air. And then, リーダー危ない taking advantage of the combatants' gridlock, the ominous luster of a gun barrel points itself at Enlil's head. Thomas's bullet lands a direct hit on the enemy's skull. くそー But Thomas himself begins to bleed from a chest wound. なんてことなの。ここまで来て。よくも The frenzied Enlil kicks the man flying with her legs. The man lands by Enlil's dropped sword. 運はこっちに味方したようだな Before Enlil has a chance to prepare her stance, the man swings down the sword. 覚悟 黙りやがれ And Girthu shoots the man down just in the nick of time. エンリル様から離れたのがお前の運命の決まった瞬間だそれにこちとらには女神の加護があるんだ 無念 Without batting an eye at the enemy dropping like a ragdoll, everybody rushes over to Tammuz. おい、タムーズしっかりしろプログラム、実行完了です。崩れていくやったー！やりましたね、リーダー！よし、これで動けるようになったわ。But if only we had undone the lock sooner, we might have been able to save Tammuz. おやおやせっかちさんだな素敵なショーの感想はどうだったかねナブー、おっと失敬ちょっといい気になりすぎてるんじゃない？これで勝ったと思うなよ俺たちは絶対任務を遂行してみせるできるものならやってみるがいいでは失礼 Nabu disappears after he's had enough of teasing us. Enlil holds her comrade in her arms. エンリル様ご無事で何よりタムーズおかげで私は助かっただから今は自分のことを心配しろお前はこんなところで朽ち果てていい男ではないしっかりするんだそうよ、気をしっかり保って。Everybody encourages Tammuz, but he just feebly shakes his head. もう目が見えなくなってきたそんな。リーダー聞いてくれるかな
なんだ言ってみろ。俺は IC の未来を熱く語るリーダーを一目見た時から強烈に惹かれた。幸運には襲われ仕えることができ、そのうち俺はタンムーゼ、お前、あなたに恋していることに気づいた。同時にあなたの心に俺が入り込む隙間などないことも。あなたは確かに強い男を感じる。だが傷ついてほしくなかった。あなたの心にいることが叶わないなら、せめてあなたの盾となりたかった。生きていてくれて本当に嬉しかった。今度こそ思いを叶えることができて、俺はこれで思い残すことはない。おい、目を開けるんだ。しっかりしろ。俺は夢を見てるのか。リーダーの顔がこんな近くにある。ああ、そうだ、俺はずっとこうしてもらいたいと願った。タムーズ。Tammuz's head slips down. Enlil embraces the empty shell that had held Tammuz's soul tightly, so very tightly. タンムーズ、エンリル。 Mayumi stands still in shock, as if she can't believe the events that had happened before her eyes, as if time had stopped in this space. I couldn't do anything either. Nothing but watch as my disciple died a noble death. バカ野郎め！俺より先に行っちまいやがって！お前と一緒に IC の未来、新たな楽園を見たかったというのに。 His entire body quivers, no tears come out, but his shoulders cry in his eyes' stead. Eventually, Enlil stands up. お前にもらった命、無駄にはしない。 and lays Tammuz to rest in the corner of the passage. Flames burn in Enlil's eyes alongside her tears. おやすみなさい、タンムーズ。お前の魂はいつでも俺たちと共にある。だからあとは任せて安らかに眠ってくれ。もっと違った形で出会えたらよかったのかもしれない。今はこれ以上言うまい。タンムーズ、またいつの日か会おう。約束だ。 Mayumi and the others bow in respect before disappearing into the hall. And then... いよいよね。 Many victims were lost on our journey here. The time has come to reward the lives lost along the way. いざアッシュールを解放する。え？それは。 What Enlil takes out from her chest is a rosary. A rosary whose sinister design seems to be the polar opposite of the rosary I received from One-sama and entrusted to Mayumi. Does that thing have a quantum computer key in it? お姉様、もう一度力を。 Mayumi grips her rosary too. Starting program. Now loading.
アッシュールはマルドゥークと再会する。そして新しい未来が開かれるのね。そう願いたい。Starting program. Done. Welcome to Asher. In that instant, I'm seized by an odd sensation. Gentle yet firm light engulfs my body. A sensation I've felt somewhere before. An enormous outburst of energy, diffusion of light, flood of life. That's right, this is... We can finally move from here. You were always there, weren't you? Various numbers and letters spread throughout the area. どういうこと？ The sea of symbols assembles into several columns of numbers. Each one projects a translucent hologram. They each gradually form distinct silhouettes. ここはどこだ？あれ？私たちって確か研究室で。窒素ガスで殺されたはずだったが。もう苦しくない。The holograms are suddenly thrown out into the real world, confused. すべてが再生されていく。ナノテクによる分子合成。それはバーチャル世界からリアル世界への進行。まさか事態はそこまで進んでいたのか。She appears to have understood something. The face of the one who had been cutting down everything with her sword is now clinging to the mask of fear that is an identity crisis. ねえ、ここはリアルなの？それともサイバースペース？もしかしてあの世なの？現実世界にしてはリアルすぎるし、かといってネット空間とも違う。The world of reality? No, it's already beyond the distinction of real space and cyberspace. The worlds are uniting. もしかして僕たち生き返ったの？いや、それとはまた少し違う。体にデータが入ってきているのを見ると、我々はこの新しい世界に馴染むために分子的に再構成されているようだ。After Asha rebooted and reunited with Marduk, did he apply quantum fluctuation to erase the boundary between real and virtual? ま、世界が何だろうとどうでもいいじゃないか。私たちは再び生を受けた。それが重要なことだ。そうね、こんな喜びってない。きっと私たちはこの新しい世界で生きるべく選ばれたんだわ。そうなの？やったー！これでまたみんなと一緒に遊べる！ The liberated nulls raise their voices in delight. Not as dead data, but as reconstructed people extremely close to who they were in life. Is this the power of quantum computers? Have we opened a forbidden door? Is this a good thing? I feel both euphoric delight and dreadful fear deep inside. Is it okay for this godlike technology to be entrusted to human hands? When I look to the side, away from the joyous crowds, I see one silent null looking something up as well. Judging by his attire, he must be one of the many researchers who perished during the computer's development. Searching. Displaying link destination. His search results come up. He immediately leaves the scene. My interest piqued, I peek into the security camera at his destination. 一歩遅かったのか。There lies Tamaza's fallen corpse. The researcher stands still, a complicated expression of pride and sadness mixed on his face. だが、やがて復活の時が訪れよう。
らに数字が入ってくる。お姉ちゃん。 And then I, alongside the rest of Criminal, begin to reconstruct. The part of me that I had lent Mayumi for a long time tears off of her and comes back. Mayumi grabs her head and crouches down. The illusion that had adorned her body fragments and flows into me. おいユミ、しっかりしろ。ユミ大丈夫？ Mayumi slowly looks up. The visage of Ishtar is no longer on her. 康介君。ユミ、俺たちが見えるのか？はっきりと見えるよ。私たちはリアルスペースに再構成されたのよ。ミカちゃん。よ、ユミ、久しぶり。お姉様。何？その呼び方。Criminal's reunion, the rebirth of shadow nulls. The impossible was made possible. Is that the power of artificial intelligence? お疲れ様。みんなで応援してたんだから。見ていてヒヤヒヤしたわよ。ユミ、よく頑張ったね。無事でよかったわ。Right then. 感動の再会に水を差すようで悪いんだが。There stand two unknown researcher-like people. One of them has a beard and wears an attentive face. The other... お父さんなの？まさみ、まゆみ、今まで本当にすまなかったな。 So he was the double's father, Professor Shinozuka. And then I feel as if I hear the sound of some sort of machine running in the distance. 再会を喜んでいたいのは私も同じだ。しかし今はすぐにでも連中を止めなくてはならない。そうだな。今は一刻を争う。The other professor agrees. Huh? Haven't I seen that face before? 私の名は青井光彦だ。唐突ですまないが、今の状況について説明させてくれないか。That's right. He's the author of that nanoassembler research file, as well as... もしかして、ひなたくんのお父さん？知っているのか？君も教科学園の学生なのかね？はい。Dr. Aoi is about to say something, but takes it back. 少し難しい話だな。DNA にはイントロンと呼ばれる不活性部分がある。よくクズ遺伝子とされるが、実際には現実の環境をシミュレートするナノコンピュータだ。Oh boy. 機械が最初から体にあるというのか？機械ではないだろうが、まあ似たようなものだな。そのナノコンピュータは生体を通して得た情報をもとに現在の環境に最も適応した種を送り出す。それが進化の仕組みだ。There are computers inside of genes for the purpose of evolution? Oh boy. I never would have imagined. IC が生まれてきたのは世界のテクノロジー化、つまり脳化が進んだためなんだ。その環境に適応するためにね。世界の脳化？一瞬周りがピンク色のうにょうにょした物体になった世界を想像しちまったよ。そんなわけないでしょ。だからあんたはバカだって言うのよ。へいへい、なんとでも言ってください。 DNA 上にある G、 すなわち遺伝子は何万年何億年もの伝統を維持し続けている。伝統？そうね。服飾とか礼儀作法とか。ユミ、確かにそれは伝統だけど、なんか違う気がする。Professor Shinozuka watches with gentle eyes as the two converse. そういう表面的なことではなくて、
もっと本質的なことだよ。 This is the first time he's seen his daughters all grown up. It's only natural. 例えば私たちはもはや狩猟民族ではないが、狩猟本能や攻撃衝動は残っている。それが脳を圧倒して時々自分たちを本能的に動かしてしまう。ああ、なるほど。ここでいう伝統って人間の本能のことなんですね。我々がしてきた攻撃も根本では攻撃衝動に駆られていることになるな。まあそういうことだ。しかし大脳皮質はそれを嫌う。自分の体を完全制御したいと思っている。大脳皮質には模倣子とも呼ばれるミームが宿っており、このミームが遺伝子たるジーンに対して永遠の戦いを挑んできたのが人類史の悲劇だ。ミーム？ジーン？ちょっと待ってください。 Looks like Kosuke is getting confused again. もうだからミーンっていうのはっていうか、ジーム？ミーンでもジームでもなくてミーム、それからジーンよ。まさみも混乱しちゃったのね。 Mayumi thinks for a little before asking a question. ミームは理性、ジーンは本能と考えちゃっていいのかな。まあそうだね。ちょっと分かりにくいかな。簡単な例を挙げてみよう。脳はより多くの情報、つまりミームを処理しようとして巨大化しようとする。ここまではわかるかな？ Everyone nods. しかし母親の賛同を通り抜けるにはこれ以上脳が大きくなることはできない。そこでジーンは子供を未熟児として産む道を選んだ。他の高等哺乳類と比較すると、生物学的には人間は本来1歳児の状態で生まれてくるべきなんだよ。さらにその際、人間は頭蓋骨を完成しないという荒技に出た。胎児の頭蓋骨をいくつかに分け、まだ組み上がっていない状態で産み落とすのだ。そうすると頭蓋骨とともに脳は変形できる。脳はこうして極力大きな状態でも産道を通り抜けることができるようになった。そんな奇跡みたい。進化についての仕組みは大体分かったわ。でもそれが一連の出来事とどんな関係があるのかしら。今回ジーンが選んだ ICA の進化は人類をどう変えるのだろうか。どういうことだ？脳は自分がコントロールできない体を嫌う。自在に動かせる脳の延長としての世界を欲しているんだ。したがって脳の延長であるサイバースペース、これが脳にとって唯一信じられる世界となる。それ以外の世界は切り捨てるべき堕落した部分だ。言われてみれば私たち IC はリアルスペースでの出来事はどこかしら信じられなかった。そこでよりリアルな感覚を与えてくれるサイバースペースに依存するのね。そうだ。 IC にとって現実よりもサイバースペースの方がリアルだからね。それは That's something that everyone here had felt, says Kosuke. 大脳皮質のミームと DNA のジーンの指令、それが人類の中では真っ向からぶつかり合っている。ジーンとミームが強調している場合にのみ人は幸せに生きていける。違う方向に動いていった場合どうなってしまうんですか？ジーンが強いと何万年もの進化の遺産である現在の環境に合わない肉体や脳は社会不適合となる。逆にミームばかり肥大化すると肉体の否定、つまりは死につながる。自分自身の肉体を否定するということは自殺。基本的に自殺をするのはミームの発達した頭脳の人類だけだからね。人類だけ？レミングだって人口調節のために集団で自殺するではないか。レミングの集団種は遺伝子で制御されている。
ミームのせいじゃない。では最初から機械の筐体しか持たないあの機械知性たちはこれからどうするだろうか。 As he closes up the explanation of genes and memes, Dr. Aoi raises a question. Machines have no flesh of their own to evolve, meaning the only developmental source they have is memes. まだ彼らはお互いしか知らない。しかし十分に覚醒したら次にやることは分かっている。脳は制御できない肉体を嫌う。The end result of meme growth is the abandonment of the flesh, meaning 機械知性によって新たな生命体として目覚めた私や君たちヌルには肉体がない。ヌルはサイバースペースに目覚めさせてくれた機械知性に少なくとも恩義を感じている。it certainly is true that the reason I can exist like this is thanks to artificial intelligence. そして彼らは自分たちにとって架空世界であるリアルスペースの邪魔な肉体を抹殺するだろう。そんな抹殺だと？そんなこと許されるはずがない。 The erasure of real space. I try to imagine what it means for artificial intelligence to erase its own flesh, but it just doesn't make any sense. なぜ SF において機械が人間に反旗を翻す姿が何度も何度も描かれてきたと思うかね。それは完全にミームの存在である目覚めた機械にとって肉体は旧式な出来損ないの異物に過ぎないのだよ。プラズマテレビが普及した結果、街では真空管テレビを見かけなくなってしまった。それと同じように自ら手を汚すことなく自然淘汰の中で勝手に人間は滅んでいくことになるだろう。かつてのネアンデルタール人やマンモス、あるいは恐竜のようにね。人間は真空管に過ぎない。そんなのただの推論にしか過ぎないじゃないですか。そんな俺が恐竜と同じだなんて。私たちは真空管なんかじゃない。だってこんなにも生きてるんだもの。少なくともマルドゥークはエンリルと真の愛のもとに育まれてきたのよ。住む世界が違っても互いに感情を通じ合わせ助け合って生きていくことだってできるんじゃないかしら。Criminal unanimously opposes the notion, but Dr. Aoi just quietly closes his eyes and shakes his head. 私たちはまだ肉体を失って日が浅い。まだ肉体があった頃を覚えている。しかしサイバースペースではリプログラムすることで自在に姿を変えられる。いや、リアルスペースでもサイバーウェアによってどんどん肉体を代替できる。最終的には脳だけに、いや脳すら不要になる。それはサイバースペースだけで生きているのと変わりのないことだ。そうやって自分の肉体をどんどん捨てていく若者が増えている。自分の肉体に価値を見出せないとすれば、他人の肉体に見出せるだろうか。それは。Everyone falls silent at Dr. Aoi's question. It certainly is hard to imagine that someone who does not value themselves could value others. And I find myself shocked to remember the fact that I too had forgotten the sensation of reality. 断言する。君たちは1年で自分たちの体の記憶を忘れるよ。その時機械知性に対して反旗を翻す決断を下せるとは思えない。今しかチャンスはないんだ。I finally met you. I waited for you forever. We will never be apart again. Now, let us become one in this world.
cyberspace and its promises of a brilliant future. A world colored with the joyous hues of the rainbow, where two gigantic intelligences are rejoicing at their reunion. But これは lights shining forth from somewhere begin to gather at the reconstructed Null's bodies one by one. The sections hit by the lights begin to burst with many numbers. どういうことだ。 The ecstasy flourishes on the Null's faces as they start disappearing one by one. おやおや、事態は考えているより展開が早いようだ。我々はやがて一つの存在となる。I doubt my own ears. 自在に姿を変えられるのだから、私とあなたという区別も必要ない。そういうことのようだ。つまり皆機械知性に同化されてしまうことになりそうだ。それってどういうことですか？もうちょっと具体的にお願いします。私たちの個人という情報は01のデータに分解され、機械知性に吸収されてしまうんだ。我々は機械知性の成長の糧に過ぎないというわけだ。我々の魂は咀嚼され、分化され、消化されて、新たなるその意志の一部となる。好むと好まないに関わらずね。まさかみんな消えてしまうの？お父さん？そんな。嫌よ！私まだ消えたくない！まさみ、まゆみ。俺だってやり残したことがある。 Each member laments in turn. I don't want to disappear either. 残念ながら機械知性は我々がどう思っていようと気にするまいよ。個というものに重要な意味があることにすら気づいていないのかもしれない。Then what do we do? What can we do? おお！ Nulls disappear one after another. Their expressions show that even their concept of self disappears as well. Ashur's and Marduk's assimilations are progressing at a frightening pace. We will become a single arc. Now is the time to row to the new world. Marduk and Ashur continue assimilating the Nulls. They roar like an ocean rising up from the depths of the earth. これがユミたちが望んだことだったの？ The artificial intelligences have become a single gigantic dragon. The very idea of anyone stopping their growth is unthinkable. Enlil silently gazes at that gargantuan life form. It's as if she is non-verbally conversing with that giant infant. 時間がない。これからどうするかは自分たちで決めなさい。At this rate, all of us will be engulfed into the living sea of cyberspace. But as of now, we still have our individual wills. こんなの許せない。 At that moment, お待ちなさい。 everyone turns around at the sudden voice. Aya stands there with a stern look on her face. 私はサイバースペースで生き残る道を選びます。邪魔はさせません。でも自我の境界をなくした自分なんて自分じゃないじゃない。確かに自我境界はなくなるかもしれませんが、私を私として形作っていたデータが失われるわけではありません。ですから必要とされる時には自己として再形成されて全体から抜け出ることができるでしょう。全体から抜け出せる？なるほどね。私たちはデータがある限り何度でも復活することができる。それならばこのまま同化してもいいのかも。 Aya's sudden appearance causes Criminal's opinion to sway to her side.
It's true that if we can rewrite ourselves to our liking, then the unification of will does seem quite attractive. But くっそそんな悪魔の誘惑みたいな言葉が信じられるか。そこの男の子だけは無理でしょうね。なんだって。 IC じゃありませんからね。そんなの嫌よ。Mayumi appears to be on the verge of tears. That's right. Unlike us, Mayumi still has living flesh. Since we are nulls who already lack flesh, it's only natural that we would rejoice returning to life in cyberspace. But for the real living and the non-ICs, assimilation of mind and body is the same thing as death. Jeez, how could I have forgotten something so simple? But the choice to protect the real would mean our annihilation. 逆にミームばかり肥大化すると肉体の否定、つまりは死につながる。 So we must renounce our rebirth, despite all the miracles it took? I'm assaulted from the inside by the lust for life and the dread of death. The faint shivers in those shoulders is from the fear of death. Kosuke bites his lip as Sami clings to his arm. So I steel my resolve. みんなちょっと待って。何ですの？所詮、私たちはゴーストに過ぎない。死んでるのよ。なのに、生きている者の権利を奪うなんておかしいよ。先輩。私は確かにサイバースペースが好きだし、その中にあるもの皆を愛してる。でも、サイバースペースを生んだのは、リアルスペースなのよ。 No matter how comfortable this makes nulls, they have no right to drag the living into this. That would be nothing but a repeat of eXarch's errors. このサイバースペースの中に、最初からオリジナルな景色はどこにある？ほとんどリアルスペースの借り物じゃない。Cyberspace is to the very end tethered to the real. 死者は生者を守るべきであって、害するべきではない。それは誇りの問題。ただただ生き延びること。それは美しい生き方とは言えない。 Is that the ambition of humans? 決めたわ。私はエアに、そして機械知性に挑戦する。何です？俺もどうせなら誇りと共に死にたい。この間死んだ時は極めて格好悪かったからな。私も康介と一緒にいたい。たとえ再生された命を再び失うことになっても、康介と一緒だったら怖くない。三蔵、いやまさみ。先輩を抱きしめたのは紛れもないこの腕です。だからそのぬくもりを大切にしたい。そうよ。私たちは生きている人のためにできる限りのことをするのよ。お姉さん、みんな。そうです。そういうことなら致し方ありませんわね。Aya snaps her fingers. Immediately afterwards, Codebreaker materializes from cyberspace. なんだと？ Enlil snaps out of her dazed gaze at the artificial intelligence, having immediately grasped the sudden change of circumstances. 言いましたでしょう。必要な時には全体から抜け出せる。 The nulls that desire eternal life begin to segment off of the unified whole and reform as Codebreakers. 正直、勝てるかどうかわからない。でも、自分たちの誇りを持って戦ってほしい。はい、先輩。それから、真由美は自分が生き残ることだけを考えて、私たち全員で守るから。でも、エンリル、ニンギルス、真由美をよろしく。あんたたちも絶対生き残るのよ。当然だ。承知。よし、始めるよ、みんな。えいえいおー！
We shoot down the Codebreakers one after another before they can fully revive. ヌルってヌルポ？ってあんたもヌルでしょうが。とはいえ俺っていまいちこの世界に実感湧かねえんだよな。真面目にやれ。新手が来るぞ。かつての友、そして仲間を切る。これは私の定めなのか。しかし人と会っては人を切る、鬼と会っては鬼を切る、神と会っては神を切る。それがこの私の選んだ生き方だ。あっちからも出てきたわ。くそ、キリがないな。背中を見せないように壁沿いに行きましょう。We gradually fortify ourselves in a corner of the room as we shoot down the endless string of Codebreakers. It's almost like a shooting game. マサミ Masami's out of bullets? Bullets burst into Masami's left shoulder and chest. Electricity runs through her whole body as it starts to fade away. I try to hold Sami up, but my arms pass through empty air. Masami smiles at Mayumi, but it's clear to everyone that smile is taking all of her strength. Masami forces out those last words before disappearing into thin air. マサミ。マサミなんということだ。犠牲者はつきものとはいえ、なんとも切ないな。She was criminal's always cheerful mood maker. In the end of the end, Masami's smile never faded. Kosuke stares in shock at the air where Masami had disappeared. Mayumi pulls Kosuke down by the collar. On his back, Kosuke watches as the Codebreaker's bullets skim from above. While Kosuke remains unable to regain his footing, Mayumi steps forward to cover for him. ユミ、下がって。あなたは生き延びなきゃいけないのよ。ユミだって守られてばかりじゃない。これ以上大切な人たちを傷つけさせないんだから。Mayumi cries out desperately, but the Codebreakers advance without so much as a twitch of an eyebrow. ちくしょう！動けよ俺の体！ A Codebreaker's muzzle sets its sights on Mayumi when 姫を守るのはナイトの役目なんだよ！ Kosuke springs up and pushes Mayumi aside. The bullet launched from Kosuke's Glock 17 pierces the Codebreaker, causing it to disappear into mist. But Kosuke is also pierced in his lower right abdomen by bullets. He powerlessly falls to the ground. ユーミンは確かそっかよかったカズ君のこと一生忘れないからね。それはありがとう。またカッコつけなかったな。Kosuke desperately tries to maintain his fading body. なんかどうでもいいよ。カズ君に生きていてほしい。君のことずっと好きだった。
気持ち生きてる間にコウスケ、最後の最後まで無茶をしてこれだけは認めてあげるわ。ヘクンス、あんた最高にかっこよかった。 Criminal's guardian knight, Kosuke, who kept us in the gray zone. 切ってもキリがない。 Enlil's arm looks severely weighed down. 何かヌルの発生を止める方法は。そろそろこっちも弾切れだわ。大丈夫です。ここに最後の自決用の弾が残っています。 Magdalene triumphantly brings out her old-style double Derringer. ミコ、私はいつだって先輩と一緒です。最後まで先輩と運命を共にします。あんた Is this the end? 悔しい。私にはもう何もできないの。力が欲しい。一緒に戦えるくらいの力が。 Mayumi unconsciously grips the rosary shining at her chest. そうだ、ヒーなら彼なら助けてくれる。だってヒーは弓の守護神だから。 Mayumi grips the rosary harder and offers a prayer. ヒー、お願い、ここへ来てみんなを救って。 The rosary suddenly overflows with light. And as the light subsides, the next thing we see is... やっぱり来てくれたんだね。 the appearance of someone new. He goes right up in front of his artificial intelligence, of the artificial intelligences, and raises his hands. The light emitting from He's hands halts the Codebreakers and vanishes them like magic. His overwhelming strength robs everyone else of all words. His work complete, he glances at someone, not at me, nor Magdalene, nor Ningirsu. Ah, I see. He's signaling to Mayumi. Mayumi surely realizes that. She surely realizes what it is she needs to do. With true sympathy, Mayumi hands the rosary on her neck to He. He takes it and slowly sticks it out into the air. Just then, a gate opens out of the air, and in it lies a port for a memory connector. That is, the rosary. あれはアッシュールのインターフェースではないか。 He keeps his right hand as it is and makes an identical gesture with his left this time. And in the same way, another gate opens up in the air, and there is Sin. And in her hand is a rosary. 今がその時なのね。 And then she points it to the machine before her. A momentous sound resounds. And at the same time, the movements of the wriggling, gigantic artificial intelligence slows down. Who would have thought the rosary would have that sort of use? I recall memories from the past as if viewing them through a zoetrope. One-sama had left Babylon, and the seasons had changed. The world was dyed with the colors of autumn. お姉様。 I had taken a break from work, and just happened to be gazing at One-sama's rosary. Almost unconsciously, I moved it from my right hand to my left, and I returned it to my right yet again. Each time I did so, the chain rang as its links rubbed against each other. To me, that ringing sounded like One-sama's voice. 明かりったらまたポケッとしちゃって。
That voice snapped me back to my senses. まったくエレシキガルがいなくなってからずーっとそんな調子なんだからごめんなさい。それってお姉様がくれたの。これを見てるとお姉様が近くにいるような気がするんだ。姿は見えねど心はついずってやつかしら。くだらない。 Enlil, who'd been working on something for a while deeper inside, happened to pass by. ちょっとくだらないってことはないでしょ。そんなものに頼ってるからいつまで経っても技量が上がらないんだよ。なんですって？ What's with this constant hostility? I turn towards Enlil. One more word and it's a slap in the face. 二人とも喧嘩はおよしなさい。Aya forced her way between us. Seeing that sad expression on her face drained the aggression I had just been feeling. 二人とも仲良くしようよ。つかちゃん、落ち着いて。Sin holds Enlil's arm as she pleads. 人それぞれ価値観があるわけだし、それを無理に相手に押し付けてもしょうがないだろう。まあ、それはそうなんだけど。くだらん。時間の無駄だ。なんだと？それに、なんだかんだ言ったって、司だってさっきまで似たようなロザリをいじってたじゃない。Anu teased her. When I looked at Enlil's chest, I saw that there certainly was a rosary-like object shining there. With a skull, that design certainly does fit Enlil, but it seems to be in stark contrast with One-sama's rosary. Enlil quickly hid it with her hand. これはただデータを持ち運ぶのに便利だと思ってやっただけだ。そっちのロザリオとは関係ない。 Enlil quickly left with those words. まったく素直じゃないんだから。I tried to connect One-sama's rosary to my biocomputer. ここは The place I ended up was unfamiliar, a spacious room with almost nothing in it. Enshrined in the center of the room was a large machine. It had a monitor and keyboard, so I deduced that it was probably a computer. It was quite different from the ones we usually used. Was it a new model? Its profound appearance didn't conform to contemporary style, like an extinct dinosaur. There wasn't much else aside from a small file cabinet on the side. I quickly looked up the link's address. ここは http://members/exec/members/project/project/Xです。ここってeXarchの幹部でも限られた人しか立ち入れない超最新部じゃないの？ And I got this far completely unchecked. What secrets does this rosary hold? I looked around. Contrary to my initial expectations, I found I wasn't alone. I could see someone's shadow deeper inside. But who? It couldn't be. The shadow seemed relaxed, and not like someone on the lookout for an intruder. Hello! I tried to speak to them, but they didn't answer. But as soon as that person saw me, they gently approached. Despite knowing nothing about this person, I felt no fear, oddly enough. On the contrary, I actually felt secure. So I walked up to him too. We shortened our distance as if mutually attracted to each other. ねえ、あなたはなんていう名前なの？ Instead of answering me, the person looked at me with an ardent gaze. ちょっとやね、どこ見てるのよ、エッチ。 I placed my hand on my chest and swayed my body back and forth in a forced gesture. When I did that, he looked away for a brief second. It's quite embarrassing for a joke like that to go completely ignored. At the end of his gaze stood Enlil and Sin. あれ？どうして二人がこんな場所に？ With those girls' hacking skills, it's not impossible that they could have made it this far, but... Oh gosh, did they see that sexy pose just now? I scratched my head to hide my embarrassment.
I touched the rosary connected to my biocomputer. Right then, the rosary was acting strange. It never sounded like this whenever I accessed it normally. I tried listening more carefully. It was definitely the clicking sound of data access. But I wasn't accessing the rosary at the moment. Meaning that... やばい、クラッキングされてる。 He beckoned me with a hand gesture. I frantically devised an emergency escape from the net. I returned to the real world, disconnected the rosary from my biocomputer, and physically isolated myself from the cracking. I got hit with a little surge current. I quickly checked it. But about half of it had disappeared. I reacted too late. もう、やっぱりろくなやつじゃなかったのね。話しかけなきゃよかった。 From that moment onward, I came to distrust the unknown shadow. He... もう、悔しい。あら、どうしたの？ゆうべ、謎の人影にデータをクラッキングされたの。もう、本当にうかつだったわ。まあまあ、自分をそんなに責めても仕方がありませんわ。ロザリオのデータが失われたか。それは残念だ。謎の人影ね。それって、もしかしてヒーなんじゃない？ヒーって、あの伝説の？まさか。考えられないこともないな。ヒーには良くも悪くもいろいろな噂がある。データのクラッキングもお手の物ってわけか。エレシキガルさんのデータをクラッキングできるなんて。ともかく、ただもんではないと、そういうことだな。そう言われるとそんな気もしてきたけど。That's when Enlil and Sin came in. あ、いいところに来たわ。ねえねえ聞いてよ。I recounted my frustration to Enlil and Sin. そっか。それは残念だったな。For some reason, neither of them had much to say. 何？私の不幸がそんなに面白くない？いえ、何もそういうわけじゃ。さあ、全員揃ったことだし、いつまでもくよくよしてても始まらない。今日の仕事を始めよう。Anun announced the return to work as if to dispel the damp atmosphere, and with those words, the members each returned to their respective seats. スカちゃん、今日も頑張ろうね。On their way back, Sin grasped Enlil's hand in encouragement. On her chest shone the rosary Enlil had worn on her neck the day before. あ、行こ Enlil responded thusly. She then glanced my way. After some sort of chuckle, the two of them returned to their posts hand in hand. Were those two always that intimate? I've always had the impression that they got along, but never like that. For Sin to have that rosary of Enlil's must mean something had progressed in their relationship the night before. Well, showing affection for each other is nice and all, so that's all good. But what was that wicked smile Enlil had? Doubts remained in my heart. Those two rosaries are inserted into the two artificial intelligences like wooden stakes through a vampire's heart. He valiantly leaps into the heart of the artificial intelligence and recites some sort of mantra. And just like a summoner controlling a demon, like a snake charmer charming a cobra with his flute, he manages to slow down the artificial intelligence's movement. And with that, all the world's colors start fading. Everything in the monochrome world stands still. 全てが消えていくの。Standing in front of Ashur's mainframe in real space, Enlil slowly unsheaths her sword. Her eyes gazing at Ashur are filled with the kindness a parent looks at their beloved child with, but mixed with that kindness is a shade of sorrow.
She closes her eyes, takes a deep breath, and grips the sword tight. She opens her eyes wide. Tears flow out of them. 自分たちが産み育てた骨、それが間違っているというのであれば、自ら引導を渡す。それが真の親の愛だろう。And then she brandishes the sword up high. Shining at her chest is the same rosary as Sin's. Why? I thought she gave it to Sin back then. Sin still has it now, so why does Enlil have it too? But before I can ask, Enlil swings the sword down. And heralded by a booming sound, the sword cuts into Ashur. That destruction is enough to reach the unified Marduk in cyberspace. The pain of that destruction echoes throughout the whole of cyberspace. The pain of disintegration, the sorrow of losing a friend, the lament of parental abandonment, all these negative feelings form a vortex. The three endowed with flesh suffer abrupt pain. Mayumi's left eye bleeds through her hands as she desperately tries to hold back her eye and her head. Yumi-chan! I rush over and try to reach out to her, but my hand just slips through her body. サイバーアイ？コンタクトじゃなかったの？先輩の姿をただ真似ただけじゃなかったの？ Oh, that's right. Mika parted with her flesh first, so she didn't know that Yumi lost one of her eyes. Nagursu holds back his head. Blood pours out from his forehead, his temples, and his ears. Has his biocomputer been affected? As for Enlil, her entire body welters in blood. Her arms and legs lose all function as she falls to the ground, and then her torso alone begins to writhe. Is this retribution? They're all bleeding from their cyberized body parts. To think that it would come to this. My own voice is weak. I don't know what to do. I desperately scan the surroundings through a monitor just to get a grasp of what's going on. Everyone, friend or foe, starts writhing in agony, bleeding at the junctions between flesh and cyberware. It's like the epitome of a living hell. Hinata appears on the monitor. His agony is so intense he cannot even scream nor writhe, but merely faint. Ashur and Marduk's laments. Enlil might think of this as feeling the pain of her own children. That's why she resigns herself to accept all of the pain. Yumi, Ingilus, Enlil, minna shikkari shite! The only thing I can do is call out to them. もしかしたらサイバーウェアの使用を停止すれば痛みが和らぐかもしれません。あ、そうかも。Since that's the interface between the real and the virtual. 試してみる価値はある。イシュタル様! Terror dwells in his eyes. True, it might be mentally taxing for ICs to disconnect from the net, but right now... 大丈夫。一時的でいいのだから、ともかくやってみよう。わかりました。ユミちゃん、あなたも。The two of them grimace, but nod obediently. Just then, their expressions gradually soften. どうかな。だいぶ痛みが引きました。俺もです。イシュタル様に感謝を。Their bleeding certainly has begun to decrease. It'll probably stop soon. ほら、エンリルも。無理な相談だ。サイバー部分を止めたら私は死ぬ。私はこの痛みに耐えなければいけない。それが人に犠牲を強いた者の義務というものだ。エンリル。
Enlil forcibly suppresses her pain, but the bleeding shows no sign of subsiding. It's unfortunate, but there's nothing more I can do for her. サイバーウェアを止められさえしたら。 After a while, almost everyone's bleeding has subsided. Right then, 先輩、 Mika points to... Change comes to us inhabitants of cyberspace as well. Null after null loses their color and becomes transparent, their lives returning to mere data. And I am no exception. My legs lose all sensation. I lose the ability to feel that I am standing right here. This is kinda nostalgic. 我々もデータバンクへ戻る時が来たようだ。そんな、お父さん、せっかく会えたのに。私はいつでもお前のそばにいる。まさみと一緒にずっと見守っているよ。Professor Shinozuka kisses Mayumi's forehead. まゆみ、愛してるよ。ありがとう、お父さん。 Mayumi sees Professor Shinozuka off all the way until he disappears completely. 私も日向に伝えなければ。 Dr. Aoi flies over to Hinata. He appears to say something, but can Hinata even hear it? He doesn't seem to be conscious. Just like me, he gazes up upon the final farewell of the Aoi father and son. Does he plan to do something again like he did last time? 一体何が起こっているの？量子コンピュータのバックドアから侵入して内部から破壊させた。バックドアなんてどうやってノイマン型で量子コンピュータにそんなもの仕掛けられるのよ。まだ僕の肉体があった頃、開発段階の量子コンピュータにしようとして組み込んだんだ。だからキーワードさえあれば制御できる。そしてあの2つのロザリオにはそれがある。それだけのことだ。なんでエンリルのロザリオにキーワードが？お姉様のロザリオはわかるけど。I look at Enlil. She's no longer bleeding, but probably lost way more blood than anybody else. Enlil, her face pale from extreme anemia, avoids eye contact with me at first, but eventually gives in and begins to talk. あの時、ロザリオのデータをクラッキングしたのは私だ。どういうことなの？ I thought it was he's doing, but to think it was an inside job. Enlil makes an awkward face. リアルスペースで精神的なつながりを見出していたお前に、正直私は嫉妬していた。すまなかったな。それは分かってたからいいんだけど、それとロザリオとどういう関係が？それが、クラッキングした分は全て私のロザリオにある。元は一つのキーワードが二つに分かれて存在している。なるほどね。それで両方が必要だったのね。でも、あなたのロザリオは真にあげたんじゃなかったの？それは。Right then. Before anyone had noticed her, the fairy Lem had appeared from behind He. Lem smiles as He turns around to her. 私は、ここに、いるよ。At that moment, a gentle light envelops the area. And with that light, Lem's form reverts to Onesama's, and He's to that of Isaiah's. The two of them lock eyes and hands. We finally met. You were right there. We will never be apart again. We will be together forever from now on. Through those hands alone, their hearts connect. The two of them embrace and bask in each other's warmth. In the joy of coming together, their forms fade away. The two of them look down upon us. Thank you. With a wink expressing gratitude, they fade away into the air, still in each other's embrace. And then Enigma ruptures, scattering Ringer's solution everywhere as a single woman comes out from within. And I hurriedly fly as close as I can to get a good look at her face. お姉様。
Tears pour out of One-sama's eyes. A dazzling light rains down to the ground beneath. And down below, I can see a field flowing with life. 私たちにもそろそろその時が来たみたいね。先輩、私少し怖いです。I embrace Mika. Even though she's died once before, annihilation really is frightening after all. I'm the same way. よしよし、大丈夫だから、私もそばにいるし。I wrap my arms around Mika's waist as I say that. When I remember all the times she's embraced me, it's a little embarrassing. 先輩、私もずっと先輩と一緒です。Mika finally smiles. Looks like she's prepared herself. さて、We can probably only manage a few more words. So there's something we must tell Mayumi and the others. Although the blood has stopped seeping out of Mayumi's left eye, tears have started to seep out of her right eye instead, and... Ishtar-sama. Nigirsu stares dumbfounded as well. 泣かないで。これは運命なの。I'm on the verge of tears myself, but I endure it and give the biggest smile I can muster. 自分が信じること、大事なことを諦めないで。だって、あなたたちは生きているんだから。生きている限り、夢を追い求めて。夢？でも、俺の夢とは。探しなさい。きっと、いつか必ず見つかるわ。生きているあなたたちが先輩の行為を無にしたら絶対許さないからね。分かってる。タンムーズみたいに、コウスケくんみたいに死に際になって告白するなんて間違ってるから。それが間違ってるって二人は教えてくれたから。だから勇気を出して自分から言おう。大好きなあの人に。そう。後悔しないようにね。それでいいのよ。さあ、行きなさい。That's the spirit. Live life to the fullest, Yumi. Both your share and mine. For whom have my arms labored? What? Ushinabi. For whom has my heart's blood roiled? I have not secured any good deed for myself, but done a good deed for the lion of the ground. Now the high waters are coursing 20 leagues distant. I will turn back and leave the boat by the shore. I have an idea what that might be from, even though I've never read it, but... Oh yeah, I was right. The Epic of Gilgamesh, Tablet 10, lines 292 through 300. The shimmering sun, the sparkling stream, the flourishing verdure. That far-spread landscape seems just like the Garden of Eden. Within the shimmering world, Enlil alone wears an expression of agony. 私の理想が命をかけ友を切ってまで守ってきた世界が失われてしまった。私は自分の手で破壊してしまった。 She brings up her sword, the blade pointed towards herself. But gentle hands lay on top of the hands brandishing that sword. Sin greets Enlil with a gentle gaze. For she too has lost the world she had protected for so long. Sin gently embraces Enlil from behind. 世界は再生のために滅びた。え？
を考えよう。私たちはこれからやり直すことだってできるよ。シン。 Enlil's sword falls from her hands, and then she speaks while shivering. あの子たちは早く生まれすぎ。ここでは別のどこか遠くの星で人類と交わらない機械知性だけの世界で生きていくべきだった。 The lives she had birthed, the lives she had erased with her own hands. She powerlessly gazes at those hands of hers which could never embrace her children. そうしたらこんな結末を迎えなくても済んだのだ。 Endless tears stream from Enlil's eyes. Mutsuki's embracing hands gently stroke Enlil's arms. いつかきっと私たちの兵地が悲しみも滅びもなく肉体という呪縛を乗り越えることができる日が来る。 Scene looks at Enlil's face and smiles. その時もう一度あの子たちと巡り合いましょう。 The sky up above seems so serene. Enlil offers up a question to nobody in particular. マルドゥークやアッシュールは天国へ行けたろうか。 There's no answer. But instead, a songbird flies off into the air, as if in reply. Ningirsu sits down by the river shore. 夢を覚ませ。 He whispers in a sigh as he looks up to the sky, as if complaining to somebody there. どうしろだ。そもそも俺はどこに行けばいい。唯一の場所だったコードもなくなっちまったってのに。コードがなくなったんならアヌンナキに来なさい。あんただったら歓迎するわよ。 Somebody answers Ningirsu's monologue. アヌンナキだって。あんたまさか。雨といえばわかるかしら。創世神。ええ。それでどうするの？私と一緒に来る？けどネットがこんなになっちまって何をするってんだ。生きるのよ。そしてそれからいろいろと考えましょう。生きる。 Ningirsu blinks down hard twice. Then he gets up and faces Anu. The shades of sorrow and bewilderment that had been on his face earlier no longer remain. さすがは創世神。言うことのスケールが違うぜ。お褒めに預かり強越至極。ぜひとも一緒に行かせてもらおう。あんたとならこんな俺でも何か見つけられそうな気がするからな。よろしい。では早速授業を始めよう。 The two of them slowly walk off together. There stands One-sama, her whole body dripping with water. She does not move from that spot, still dazed. Like a soulless statue, standing still in the same state it was born. あの人は行ってしまったんだわ。今度こそ本当に私を置いて。Nagel is standing next to her. He gently dresses her in a bathrobe. Her sort of husband. あの契約は確かに互いの利益を守るために。俺は継続してもいいと思う。 Nagel brings up their pseudo marriage. あくまであんたさえい He turns around, blushing as he says so. そう、優しいのね。 One-sama dons a sad yet somehow relieved expression, as if she's been released from an evil spirit that had been possessing her. ありがとう。少し考えてみるわ。ああ、そうか。俺の方こそ礼を言うよ。 Narrowly dodging outright rejection, Nergal gains a sliver of hope for the future.
One-sama can't help but laugh upon seeing his reaction. まだ何にも約束してないってば。と言ってもあの子を誰かさんから奪うわけにもいかないしね。違うね。The would-be couple warmly watches over two faraway shadows. The boy sits with drooping shoulders. 僕は昨夜を救えなかった。父さんももうどこにもいない。火も消えてしまった。僕にはもう何の力も。Mayumi approaches the depressed Hinata from up front. Her heart is overflowing with emotion she wants to tell him. ずっとあなたに会いたかった。ずっとあなたを探してた。But she swallows her words, as if she's thought that now's not the time. Instead, she puts on a never-before-seen smile of satisfaction and holds out her hand to the boy. あなたがユミにこうやって手を差し出してくれたよね。だからユミはここまで歩いてこれた。ユミもたくさん大事なものを失ったけど、よければ一緒に進んでいかない。ユミはいつもひなたくんの隣で歩いていたいから。Hinata stares blankly with an expression beyond comprehension. But a few seconds later, his face collapses into depression. 僕は今まで一体何を見てきたんだろう。ユミの言う通り、生き残った者はよりよく生き続けるべきだ。A sad smile, with tears moistening his smiling lips, he continues. そう教えてくれたのは父さんだった。だから僕は。He grasps the hand she has outstretched with his own. The boy borrows strength from the girl and stands up. And then, I would like to tell the people who granted me life, so long and thanks. From now on, we will walk with our own feet.マルちゃんは小さな可愛い女の子。本当の名前はマルドゥークですが、みんなはマルちゃんと呼んでいます。優しいお母さんと凛々しいお父さん。3人仲良く暮らしています。近くにはいとこのレムお姉ちゃんや気難し屋のおじさんも住んでいます。みんなマルちゃんが大好き。でもみんな大人で同じ年頃のお友達がいません。お父さんもお母さんもみんなも大好きだけど、ちょっと寂しくてマルちゃんはため息をつきました。マルちゃん、いい子にしていればきっといつかいいことがあるんだよ。気難し屋のおじさんはやっぱり難しい顔のまま言いました。マルドーク、いい子だ。おやおや、マルちゃんはすっかりお眠のようです。そんなある日、お母さんが言いました。お隣に誰か引っ越してくるんだって。どんな人かな？もしかしたら新しいお友達ができるかも。マルちゃんはワクワクしながら待っていました。やがて引っ越してきた家族には、マルちゃんと同い年のアッシュくんという元気な男の子がいました。お隣に挨拶に行きましょう。お母さんに手を引かれて、アッシュくんは隣の家に行きました。はじめまして。今度隣に越してきたものですが。お母さんたちは何か挨拶をしています。でもアッシュくんはそれどころではありません。お隣のお母さんの後ろにいた女の子。マルちゃんが気になってしょうがなかったのです。マルちゃんに会った途端にアッシュくんは
胸がドキドキして止まらなくなってしまいました。どうしよう、どうしよう。まるちゃんもアッシュくんを見て思いました。この子は友達になってくれるかな。そうだ、思い切ってお話ししてみよう。ところがその時です。ガオー、食べちゃうぞー。アッシュくんは精一杯怖い顔を作って両手を上げて叫びました。まるちゃんに気にかけてもらいたかったのです。ところが、怖いよー。まるちゃんはびっくりしてお母さんにしがみついて泣き出しました。どうしよう、まるちゃんに嫌われちゃった。アッシュくんは考えます。本当は僕、まるちゃんと仲良くしたかっただけなのに。よし、まるちゃんに謝ろう。アッシュくんはそう決めました。ところがまるちゃんはアッシュくんの顔を見ると、怖い、怖いよーと逃げてしまいます。まるちゃんに謝りたいだけなのに、どうしたらいいのかわかりません。アッシュくんは途方に暮れて玄関先に座り込んで頬杖をつきました。どうしたの？アッシュくん？まるちゃんのいとこのレムお姉ちゃんでした。僕、まるちゃんに謝りたいんだけど、口を聞いてもらえないんだ。お姉さんに任せなさい。レムお姉ちゃんは胸を叩いてまるちゃんのお家に入っていきました。アッシュくんはじっとレムお姉ちゃんを待ち続けます。しばらくするとレムお姉ちゃんが出てきました。その影に隠れてまるちゃんもいたのです。まるちゃん、ごめんなさい。アッシュくんは何度も何度も頭を下げました。するとレムお姉ちゃんの影からまるちゃんが顔を出したのです。本当にもういじめない？うん、もう二度とあんなことはしない。アッシュくんはすっかり嬉しくなって胸を叩いて言いました。だから友達になってくれない？アッシュくんは照れくさそうに手を差し出します。まるちゃんはアッシュくんの手を取りました。ずっと私と一緒にいてくれる？アッシュくんもまるちゃんの手をしっかりと握り返します。いつまでも僕は君と一緒だよ。まるちゃんとアッシュくんはそれからずっとずっといつまでも仲良く暮らしましたとさ。めでたしめでたし。おしまい。Well, that's nice. Prime route. Truth or falsehood. Chapter unlocked. New route added to defrag. Yes. And you can see it in the middle, in the center. New illustration has appeared in CG Premium Soundtrack LE cover illustration. So, we're getting very close to the end. Let's see what, what should I look for this? It must be
So... Huh. Am I seeing this right? This is, Mutsuki, and this is... Yeah, Sakuya. Trying to remember the names. Oh. More than one. Oh, this is from the opposite angle. Huh. Yeah. Okay, well, let's see. I guess I can go on a little longer. So... Oh, right. So we're back in defrag. This is different, actually. Yeah. We came from over there. We need to return there. I think I should save. So if I say we came from over there. Okay, no, that's not it. We need to return there. Oh, that's it. We need to return there. We kick off of space as if taking a quick turn in swimming. And like that, we rise up into the high, high sky, searching for the top. And over there is... There we go. It's quiet here. Everything and nothing exists. It's just a calm, tranquil place, or maybe time. There is no past, present, or future. There is no here, there, or anywhere. The interval between every single thing, an interim, a place that can be seen when overlooking everything. Perhaps this might not be true. Perhaps this might not be reality. But over there is one lone hope. Light is, radiance is filling the place to the brim. Overflowing beams of light. And before one knows it, it takes a clear form. The boy, Aoi Hinata. No, perhaps he should be called a young man now. Next to him, Shinozuka Mayumi. Maybe she should no longer be called a girl, but a woman. The high gods that summoned the boy and the girl, the great triad of Anunnaki, have assembled together. Of course, Ea is among them. Ea? There's one more group centered around a woman in black clothes. Olive Criminal has shown up as well. Is that right? Nergal, Erishkigo, Inspector Miyata, Aoi Mitsuhiko, Aoi Himeka, Nabu, Professor Shinozuka. Those adults who supported them at certain times and obstructed them at others, they're all smiling too. Isn't this all right? Everyone's here, and everyone's smiling happily. Every last one of them is here. No one has died.
Doesn't that mean this is a dream? すべての鍵は開かれた。 Aya, who's floating in midair, slowly raises her right arm. すべては解き放たれた。 This time, she slowly raises her left arm. 六月は目覚め、昨夜は眠る。月が満ち、夢から覚めた。世界はあるべき姿に戻った。だが、本当にそうでしょうか。絡み合う二つの量子。片方の運命が決まると、もう片方の運命もまた決まってしまう。六月は失われた。昨夜は見出された。六月は眠りについた。昨夜は目を覚ました。六月は見出された。昨夜は失われた。六月は目を覚ました。昨夜は眠りについた。僕はそのすべてを覚えている。だとしたら、その中で何が本当なんだ？多世界解釈だね。だがそれは経済的とは言いかねるね。ナブーと違ってネルガルはロマンティストだから。六月はどこに？昨夜は？なんだか二人ともすぐ近くにいるような気がするのに、どうしても手が届かない。まるで鏡の向こう側のように。でも量子論的な存在の重ね合わせや絡み合いがどうして人間という虚子的レベルにまで作用してくるのかしら。無論ニュートン・アインシュタイン的な古典物理学の世界が直接ナノ的な量子論の世界とつながるはずもない。ツイスター？超紐理論？10次元の畳み込み？どれもまだ完成されていない理論ね。全てを解き明かすという超大統一理論など、夢のまた夢。究極的に完成された理論はありえない。だからこそ人はそれを求める。それはともかく、二つの世界を結びつける方法はある。第三の空間、つまりサイバースペースを間に介すればいい。実際、電子顕微鏡でナノ世界を見ること自体、バーチャルなことだよ。光子を使って直接的に見える世界ではない。何かを用いて間接的に観測するしかない。その段階ですでに事態はバーチャルになる。そしてその仮想世界はサイバースペースを形成する。それはつまり、人間はバーチャルリアリティを使って量子的なナノ世界に干渉できるということ。しかり。しかしそれは片面の真実にしか過ぎない。真に恐ろしい現象は、ナノ世界がサイバースペースを経由して我々のリアルスペースを侵していくということなのだ。おいおい、そいつはひょっとして。そこは新しい世界。私たちは不自由な肉体の檻から逃れて、自由な新天地に飛翔するのです。気がついているものは皆無に等しい。絶望的な数だよ。大脳と DNA は環境に適応するということを大前提にしつつ、
人体を戦場として互いに争ってきた。それは人類史に血みどろの戦争を刻んだ。ミームとジーン、つまり大脳皮質と DNA や大脳辺縁系の戦いとも言えるな。ジーンとミームの究極的な対立の末には死しかない。だから我々が真に克服しなければならないのは大脳皮質と遺伝子の目的の不適合なのだ。その致命的と言えるミームとジンの情報戦が今はサイバースペースにまで飛び火しているというわけね。しかり、サイバースペースとは人間の脳の延長に過ぎない。都市化や人工物という概念も、これは脳の延長、すなわち脳化社会を意味している。そのサイバースペースに遺伝子が攻撃を仕掛けている。私たちは IC、イマジナリチルドレン。サイバースペースに適合すべく生み出された進化の申し子。そうだ。IC はサイバースペースを制するために遺伝子が生み出した存在。しかし、サイバースペース自体も遺伝子の空間であるナノスペースに対して積極的に干渉をしようとした。それが量子コンピューター。そしてその中に宿りし意識。彼らは人間を脳だけの存在にし、つまりは自分たちのサイバースペースに端的させ、肉体、つまりは DNA から完全に切り離そうとした。つまり IC は引き裂かれし子らなのだ。肉体と魂、DNA と脳、ジーンとミーム、それらが乖離していく。いつも感じていた理人感。私はここにいるのに、いるという感覚がわからない。自分という存在が現実世界では希薄だった。IC は意識自体が分離しているがゆえに、ナノ世界と虚子世界、リアル世界の狭間をつなぐサイバースペースに適応した。彼らはサイバースペースを自在に操るようになる。それは DNA による脳に対する勝利に思えた。しかし、IC の多くは DNA との決別を選んだ。それは DNA の思惑とは真っ向から対立する。苦悩の末、彼らは何かを求めてどこかを探して空を舞った。Something not here. Something somewhere not here. 多くの未来が失われた。いや、それがどうもそうとも言い切れないのだ。なんだって？前世紀に開始されたゲノムの解析計画によって DNA 上のすべての情報はメディアにコピーできるようになった。Ability to copy DNA info to media. According to the Human Genome Project, it was revealed that there are 3 billion base pairs in DNA. It's widely known that DNA has 4 possible bases, A, G, C, and T, and so it can be said that one base contains about 2 bits of information. Therefore, one complete DNA profile would be 6 billion bits in digital information. If expressed in bytes, 1 byte equals 8 bits, that would amount to 750 million bytes of information, or approximately 715 megabytes. Because the CD's storage capacity is 700 megabytes, it's impossible to store it in something so small, but it could be easily fit into a DVD, 4.5 gigabytes, and any larger capacity media. つまり、遺伝子たるジーンは何も人間の染色体の上に乗っている必要はなくなったのだ。例えば、エクサバイトクリスタルやインターネットを通じて自分自身をコピーして増殖したいという欲求は実際に満たすことができる。確かに。人間の脳をコンピュータで真似ることは難しいけれど、DNA 自体は単なる 2×3 ビットの情報単位が無数に連なっているに過ぎない。そして量子コンピュータの誕生により頭脳や意識、つまり魂ですら
天皇空間に再現できるようになった。人間は完全な形でサイバースペースに存在できる。人間以外の存在もだが。それって何なの？鬼？悪魔？それとも化け物とでも言うの？まあ一種のデーモンと言っていいだろう。マルドゥークおよびアッシュールとそれに触発されて意識を持ち始めたシャドウヌルたちはな。でもそれは単なるゴーストに過ぎない。死んだ者の亡霊よ。だがその量子コンピューターによって生み出された魂とネット上に記録されたゲノム、すなわち DNA データを現実世界にダウンロードしたら、なんだって？一体どうなるのかな。それは完全なる人体が出来上がるさ。それがまさか川原君、君はそこまで。サクヤ、どこにいるんだ？ In Hinata's mind, a scene of a day from the distant past surfaces. 15 years ago, the girl who would be named Kawahara Sakuya was born into this world. For some reason, there was no person who she could call her mother. No one ever told her the reason why. But there was a period of time 10 years ago, around her 5th birthday, where Sakuya went missing as if she'd been spirited away. But 5 months after she went missing, Sakuya returned home. That's what her father, in other words Nabu, testified. The way she talked seemed just like that of a lost child. Sakuya didn't remember much about those days. Also, for some reason, she could only remember fragments of her early childhood memories after that. Nabu had said that she went through a scary experience, so she forgot several things as a reaction to that. But Nabu was the kind of person who disliked Sakuya coming into contact with other people, more so than was necessary, or you could say he was just the kind of parent who had a hard time letting go of his child. For some reason, he appeared to be especially strict towards Hinata in particular. Sakuya's memory loss was not very severe, and because it posed no obstacle to her living normally, the people who knew the circumstances didn't dare try to touch on the subject. Then one day, probably around the time they entered middle school, Hinata casually asked her about the incident several years ago where she went missing. 何も思い出せないのよ。そう。There was a painful look on Sakuya's face. That's why Hinata decided not to ask her any more about it. But still, でも her head shot up as if it had been flicked up. ウサギ。え？そう、ウサギを追いかけてたの。ウサギ？時計を持ったウサギを追いかけてて、それで。Sakuya held her head in pain. もういい。もういいよ。思い出さなくて。Hinata took her hands and held them in order to calm her down, even if only slightly. She looked up at Hinata as her pupils swayed, and gave him a slight nod. ごめんな。Sakuya was the one to shake her head at that time. Hinata then thought to himself, what Sakuya had just said made no sense. No matter how he thought of it, it sounded like she was having a daydream or something. Chasing a rabbit holding a watch? What, did it lead her to Wonderland or something? But Hinata decided to never bring that topic up again. He wouldn't hurt Sakuya just to satisfy his own petty curiosity. I don't need to know. This is something I don't need to know. That was the conclusion Hinata reached that day. Now then, although Sakuya had a very good relationship with Nabu, she was always opposed to her father's way of thinking. From an outsider's perspective, it just looked like she was in her rebellious stage, but... わからずやん。いつか家出してやるんだから。She would always say that. Of course, Hinata knew that she had absolutely no intention of doing that. She took care of all the housework,
No matter what she said, she had a kind personality that would never leave her father alone. No, or maybe that was just the love between father and daughter between them that others couldn't understand. And yet, even though Sakuya trusted and loved her father so much, Sakuya! Hinata faces Nabu, his anger at its peak. エンリルやムツキはマルドゥークを自分たちの子供だと言っていたな。確かにサクヤは私にとっての娘なんだ。この手で作り上げたのだからな。それで私の微調整のナノアセンブラを注入しても平気だったのか。全く平気というわけではない。親和性は高いがな。まあアセンブラもサクヤも生き残る可能性の方が高かったのでそうしたまでだが。虚構の存在？無から作られた人間なの？10年前のあれはそういう計画だったというのか。サクヤは君たちのような臨月周期から生まれた存在ではない。私がアシュールと共に設計し作り上げた存在だ。それでサクヤ、そう名付けたのね。そう、月のない夜、すなわち新月の夜。It was developed in a container full of water. It grew bigger and bigger, and before long took the form of a human. With elegant curves and long hair, they're all the features of a girl. Her form also gradually became clearer. Kawahara Sakuya? But the instant she takes form, her appearance immediately loses its definition and starts returning to nothingness. And thus, the current Kawahara Sakuya's activation as a life form began 10 years ago. But because she still wasn't a complete life form at first after she'd been created, Sakuya occasionally showed symptoms of memory loss. That's the reason why her memories as a young child have become vague. そんな時、我々eXarchがこの研究を進める上で、格好のモデルが登場した。ムツキは一体どこだ？僕らは彼女を無事救い出したんじゃなかったのか？生ける天才ハッカーディルムンからサイバースペースの英雄ヒーへと転生した少年がいる。リアルネームはアイゼア・ナーシだ。我々は彼を預言者イザヤというコードネームで呼んだ。我々がやろうとしたのはちょうどその彼と逆のパターン構築だった。とはいえ、ヒーも最近では別な人体にダウンロードをかけたようだが。でもあの時期、量子コンピュータの存在はどこにも知られてなかったのでは？そこが謎ではあるが、ここはやはり預言者イザヤが神がかり的なほどの天才ハッカーで、この情報を知っていたとしか考えられない。川原君、君の娘さんの話は分かった。だが、なぜムツキも一緒に消えてしまったのだ？それもしかとは分からんが、おそらくサクヤとムツキは量子的に重ね合わされてしまったのだろう。なんだか物騒な話になってきちまったぜ。何しろムツキは機械知性と人間のインターフェイスたるエニグマを討議していた。異なった世界をつなぐという意味でサクヤと同じ位置にいるからな。だからなのか。だから私と君の研究は奥底ではつながっていたのか。二人は一人とも言えるのだ。二人で一人、一人で二人。だとしたら、サクヤちゃんとムツキは今一体どこにいるというのかね。そこら中にいる。偏在している。なんてこと。生まれいずる0と1の世界に溶け込んでいる。ヒーが電脳世界の神と呼ばれたなら、サクヤは女神となるだろう。これが我々の出した未来系の結論だ。すでに世界はサクヤによって変容を遂げようとしている。何のためにそんなことを？科学は科学のためだけに突き進む。
科学は純粋にミームの産物だからだ。誰が求めたわけでもない。科学自体がそれを求めた。私はその手先に過ぎない。わかるか？昨夜はこの狂いかけた世界を再構築する鍵。現実のリアルスペースと理想のバーチャルスペースをつなぐ架け橋なのだ。何とでも言うがいい。真に善悪の評価を下すのはこの時代の人間じゃない。後世の歴史家だ。それに、たとえ大悪人の烙印を押されるのだとしても、私は自分の信念に迷いなどない。てめえこそ徹底的なロマンティストじゃねえか。ヘドが出そうなほどのな。とはいえ、正当な言い逃れもできる。行き過ぎた進化の末、DNA が人類自体を滅ぼそうとしていたことはご存知かな？そんなこと。まあ、私が説明しなくとも、葵さんの専門分野でしたな。ああ。我々eXarchは、死として滅びかかっていた人類を再生するために全てを行った。ふざけるのも大概にしやがれ！何のためのeXarch、すなわち新世代の箱舟だと思っていたのだ。量子コンピューターしかり、ナノアセンブラしかり、全ては人類のため。そしてこの研究は事実上、人類に不老不死をもたらす。人間は0、1で書かれた情報でしかない。だとするなら、もし何らかの事態でデータが欠損しても、その部分を埋めるのは造作もない。いや、わざわざ前と同じにする必要もない。我々は常に自分自身をリプログラムできる力を手に入れた。そして情報でしかない存在は、高速で宇宙を旅することもできる。高速で飛行する存在の時間は静止する。つまり、体感時間にして、一瞬にして宇宙のいかなる場所へも行けるということか。そんな、その前に宇宙の寿命が尽きるわ。それは閉鎖宇宙論者の希望的観測に過ぎない。ビッグバンから始まったと言われる宇宙がビッグクランチで収束する。そんな証拠はどこにある？連中はダークマターを探してるようだが、ニュートリノのエネルギーを質量に変換したところで、ビッグクランチには何桁もの質量、エネルギーが足りない。E=mc 事乗。有名なアインシュタインの公式だな。確かに、この宇宙はむしろ、どこまでもどこまでも、ゆっくりと広がっていくと考えた方が自然だ。こうして無限に生きるようになった人類にとって、時間も空間も意味をなくす。つまり人間が宇宙そのものと同化する。いわば神への道ということだ。あなたさっきから、我々って言ってるけど、まさか最初からそうだったの？ああ。私はアヌンナキに入る以前から、eXarchの研究員だったのさ。別に言わなきゃならないこととは思わなかったのでね。すべて最初から仕組まれていたというのね。まった。見上げた用意周到さだ。ついでに申し添えておけば、マルドゥークを再起動できるよう、慎重に休止させたのもこの私だ。なんだと？この世界を改革する。人類を神とする。そのためには真の機械知性の融合、非の介入、そして IC による今回の行動が必要だった。様々なイレギュラーな事態には悩まされたが、それでもここにたどり着けたのは奇跡としか言いようがない。それとも、私も誰かの手の上で踊らされているのかもしれないな。Nabu smirks and chuckles to himself. 私はただ、人間の遺伝子的な問題を解決したかった。それだけを願って研究をしてきた。だがそれが、まさかこんなことになるとは。誰もが流れ着く先に行くしかない。逆らえば溺れるだけだ。悪いが、私は逆らうことだけで生きてきたようなものだ。
A rose madder light spills forth. Enlil unsheaths her sword. 私を切ったところで何も変わるまい。それに君は重大な考え違いをしている。なんだと？君の長年の宿願が叶う。なぜそれを喜ばない？言ってることが解せないな。自分自身をデータ化して再びダウンロードする際。Enlil opens her eyes wide, and slowly but surely a look of understanding spreads across her face. 君は愛しい相手との間に子供をなすことができるようになるだろう。まあ、そんなまどろっこしいことをしなくても、電子上で構成すればいいのだがな。貴様Enlil brandishes her sword, and then Nergal comes up from behind Enlil and pins her arms. くそ！離せ！ママ！ちょっと落ち着け！ As he keeps Enlil's sword in check, Nergal glares knives into Nabu. ナブ、あんたの言う話じゃ、つまり俺たちが今まで経験してきた全ての喜怒哀楽は可能性だ。未来へも過去へも伸びる可能性。まあ今では時間概念も無意味なわけだが。今という表現もおかしい。我々は時間がない世界での文法を一から構築し直さなければならないようだ。逆に言えば、今体験している事象自体さえも可能性に過ぎないと置き換えられるんだな。結果はすべからく観測者によって定められるのだ。呆れた。まったくナブーは心底からナブーなのね。お褒めにいただき恐縮ですね。Anu falls to her knees as if exhausted. そんな。だったら私たちは一体これから何をどうしていけばいいというの？何をしても何をしなくてもいい。全てに意味があり、全てが無意味ってわけか？どんな物語にこんな結末があるって言うんだ。私は認めない。ユミはいろんなことを知って、失敗して、失って、走って、転んで、それでもまた走って、やっと分かったことがあるんだ。世界を変えるには一歩踏み出さなきゃならないんだってこと。立ち止まるのはもうやめたの。ユミ。おかしなことを言うものだ。ここが世界の中心であり世界の果てなのだから、一体どこへ行けるというのだ。人間の心に限界はない。想像力に限界を設けるのは諦めた者だけだ。僕はムツキに会いに行く。そして昨夜も電子の海から救い出す。They, who once were one, split off into two once more. 何をたわけたことを。人間は誰も自分の生まれを選べない。それが遺伝子からだって、お母さんの温かいお腹からだって、電子の海からだって関係ない。だけど、生きていく。その生き方は、自分で選び取っていくんだもん。エクサークの押し付けがましい未来。たとえそれが良かれと思ってなされたことだとしても、我々には最後の最後まで自由意志がある。だって僕自身だからだ。Ishtar, Mayumi, he, and finally Hinata. The four of them each don a veil of faint light. No, that's not it. Their bodies reduce to a quantum composition. And eventually, they turn into pure light and fly off. As the rest of them gaze upon the four flying lights, they quietly think. Left in this empty, ambiguous, abstract world,
left in this infinite and infinitesimal world, in this undifferentiated, imperfect real world. Are they finding any answer? Are they selecting a certain future or past? Free will. Was the action they took truly an action of the individual like they had believed? Was it not an action of the group that only appeared to be of the individual? Was it not a simple reflex induced by a stimulus to the group? Are they not merely being manipulated by some other will? As they come to think these thoughts, they begin having doubts concerning the existence of that will. But even so, they place their trust in themselves and in each other and advance forward, so much that they feel a longing. A confident heart changes the world. It would be simple to say that no miracle like that exists, but they gave rise to that miracle. These eyes saw that they did. The imaginary was made real, the empty given a soul, the dead brought back to life, sleeping beauty awoken from her eternal rest. The past was changed, the future rewritten, and thus the present as well. They stare hard at reality. They guide billions of souls. With their firm will, they set the state of the world. All of that, all possibilities of that, were seen through these eyes. Then perhaps it's because it's undifferentiated that the world can be reborn in its correct state, in the form everyone desires. Perhaps they can cause the world to go through a phase transition. Perhaps the 100th monkey is pointing towards God. Monkey pointing towards God. The Chinese character for monkey is used in the Japanese word that, to say. In other words, to show. This radical can also be written as this. If you put that to the left of this, you get God. Towards true paradise, towards Dilmun. That was the hope, that was the wish. For the result that will eventually follow is perhaps a symbolic reflection of oneself. So let us believe. Let us believe as long as they believe. Sights set upon the remaining people. To ascertain the circumstances, let us watch over the moment that marks the end of the end. I'm right here. The first thing that comes to sight is the figures of two scientists. わからずやどもが。その割には羨ましそうな顔だな。あの子たち、また旅立ったのね。でも、今度は前とは違う。かけがえのないものを守るために、あの子たちは言った。ああ、そうだな。Dr. Aoi embraces his wife. 先輩、私待ってます。時が来るのをずっと待ってます。Mika looks up to the skies and gently embraces her own shoulders. とうとう行っちまったね。Kosuke raises his right hand, gazing at where the lights had gone. ユミは私の手を離れていっちゃった。Masumi bashfully gets closer to Kosuke. 今は見守ろう。Mayumiたちの行く末をね。Professor Shinozuka pats Kosuke and Masumi on the shoulders. お父さん、ありがとう。Masumi grips Kosuke's hand. Kosuke nervously grips back. そうだな。あいつらを信じよう。随分と殊勝な心がけね。でも、私もそう思うわ。あの子たちなら、きっと願いを叶えるだろうって。Yayoi smiles as she smokes a cigarette. はい、どうぞ、女王様。あら、気が利くわね。
子供の未来は輝かしいものと思わなきゃ、こんな因果な仕事はやってないさ。こんなところで、まだ警察を続けるつもり？残念ながら、俺はそれ以外の生き方を知らなくてね。私も信じます。人類には、輝ける未来が約束されている。Aya closes her eyes and brings her hands together in prayer. お兄ちゃんとお姉ちゃんたちはどこに行ったの？ Marduk tilts her head in confusion. 僕たちと一緒だよ。心が求めるままに、再び出会うために。Ashur clasps hands with Marduk. そうだな。それは自らの力で勝ち取るもの。そして、決して失ってはいけない Enlil reaches her hands out to pat Marduk and Ashur on the head. 俺ももうちょっと信じてみるか。奇跡ってやつだな。Negro places his hand on a woman's shoulder and looks up to the sky. 世界が幾度生まれ変わり、幾度滅び、そして己の肉体と魂が転生を繰り返そうとも、我は忘れず、君と過ごした日々を。Ereshkigal gazes at the other side as well. The entire truth is visible in the brilliant light. That truth is composed of Hinata's memories, Mutsuki's memories, Sakuya's memories, fragments of data left behind all over the net, and Nabu's memories, where his true feelings that he'd kept hidden at the bottom of his heart lie. At first, they're abstract images that have been fragmented and scattered everywhere. But before long, they slowly gather, the jigsaw pieces of information are correctly put together and begin to display a clear vision. 15 years ago, Kawahara Sakuya was born into this world. That is a true, indisputable fact. She was not a being that was created from nothing by a scientist 10 years ago. However, you might say that the Sakuya born at this time and the Sakuya currently living are different people in the strict, continuity-wise sense. For argument's sake, let's call the original Sakuya Alpha and the current Sakuya Omega. Alpha was a human born naturally from a woman's womb. There was one small difference, though. Alpha was born as the result of a virgin birth and as an orphan. That's because her mother died giving birth to her. It seems that she was a person connected to eXarch. After that, the orphaned child was placed in Nabu's custody, and he ended up raising her as his adopted daughter. As for Nabu's true intentions, it seemed he'd planned on using her as a test subject for various examinations. Just like he said, because she was a being who had not been born in the final month of pregnancy, he gave the baby the name Sakuya. But gradually, without even realizing it, Nabu had begun to develop fatherly feelings for her. He eventually started to think that once everything was over, he'd think about her happiness first and foremost. And then one day, it happened. That unfortunate accident occurred. It was 10 years ago, in 2022, on Sakuya's 5th birthday, she was hit by a car. She died instantly. She'd run out into the street because she had been chasing after her pet rabbit that had escaped from its pen. The rabbit's name was Nana. For the first time in his life, Nabu lost himself in his derangement. And so he crossed the line that humans must never cross. All of Sakuya's memory information and her DNA data was backed up onto a computer. To do that, he made use of a new storage medium that had been recently finished around that time, an exabyte crystal. Of course, that was nothing more than an enumeration of data. Her brain, soul, had been destroyed, so even if he scraped it together, she could not be restored. But what if he could revive her soul? Nabu knew that there was something like a consciousness that occasionally manifested inside of Ashur
which was in its experimental stages at that time. If that soul, those memories, and that DNA were to be combined and downloaded into real space, just what would happen? Furthermore, he also learned of what would happen if he used the technology that had been developed by Aoi Mitsuhiko. たとえこれが神に背く行為であっても、決して許されぬ大罪を負うのだとしても、地獄の豪華で未来永劫この身を焼かれようともだ。私は決して悔いはしない。もう一度だけお前に。There was no self-interest or greed involved. To Nabu, that was probably the one and only instant in his life produced from a human-like emotion. There was no longer anything preventing him from pressing that forbidden button. Adam ate the fruit of knowledge, and thus, 5 months after Kawahara Sakuya's 5th birthday, Omega began to live as a life form. Alpha and Omega were like monozygotic twins, or like clones, so to speak. He gave false information that her memories of before and after the accident had been lost due to the excessive shock. Nabu made free use of eXarch's power to completely conceal the fact of Sakuya's death. Nabu thought of the plan to use nano-assemblers immediately after this. How can I make it so that I never lose her again? How can we be together for all eternity? How can I give her happiness as a woman? Structurally, as a living being, Sakuya's body was unable to bear children. Nabu, who was utterly disgusted with the contradictions and inconsistencies of the real world, thought to attempt to change the world itself. The light that was once Hinata realizes something at this point. The reason Nabu named her Sakuya was not just because she was a being not born in the final month of pregnancy. The night of the new moon, Sakuya, did not mean emptiness, but rather beginning. The starting point from which the new moon soon starts becoming a full moon. From that point onwards, it gradually starts to fill with hope. So that's it, Nabu. He just wanted to protect his daughter's happiness. His fragile treasure. The accident 10 years ago may have changed Nabu's personality without him noticing it. Because the old Nabu would never have done something like this. Hinata then remembers. When Sakuya was Alpha, over 10 years ago, he knew her as an acquaintance, but at that time Nabu got in their way, so he barely had any memories of playing with her. All he remembered was him always playing with Mutsuki, while Sakuya, being guided by her father, would watch them from a distance with a lonely expression on her face. When he invited her to play, her father would cut him off. When he tried to forcefully invite her, her father would hit him. However, they became quick friends 10 years ago, after Sakuya had become Omega and came back. After that day, where he gave Nana to her as a present. じゃあ、僕だと思いなよ。怖い時、寂しい時、辛い時は、これを僕だと思ってギュッと抱いてればいい。このウサギが、ひなた。そういうことになるね。このウサギは、ナナで、ひなた。え？ひなたは友達で、どこへも行かない。ああ、そういうことだ。The stuffed rabbit smiled as it received the rays of the sun. It wasn't long after that Mutsuki and Sakuya met. あ、お兄ちゃん、何かいいことあったんでしょう。あれれ、なんでバレたんだ？だってお兄ちゃん、わかりやすいんだもん。そうかな。ま、いいや。実はさ、新しい友達ができたんだ。ほんと？いいな、いいな。今度、ムツキにも会わせてあげる。わーい！ Several days later. こんにちは。はじめまして。
私、むつきっていうの。よろしくね。はじめまして。さくやちゃんだっけ？いい名前だね。あれれ、さくや、どうしたの？具合悪いの？そんなことないけど。なんか変なの？変なのお兄ちゃんの方でさ。バカ！言って、なんで僕が殴られなきゃいけないんだよ！プンプン！それにしても、なんだか二人ってそっくりだね。ほんと？なんとなくだけどね。似てないよ。何？全然、似てなんかいないよ。そうかな？似てないの？似てない！弱ったな。よし！じゃあこうしよう。半分こだけ似てて、半分こだけ似てない。何それ？やだよ、そんなの。そうかな？いいアイディアだと思っ。なんで泣いちゃうの？私は私だもん。私はこの子じゃないもん。ひなた、私なんかいらないんだ。なんでそうなる？あのね、言っておきますけど、私だって私なんだよ。お兄ちゃんはどこを見てるの？どこにいるの？なんだよそれ、意味わかんないって。要するに、あんまりいい加減なこと言ってると、もう口聞いてあげないよってこと。なぬ？ほら、お兄ちゃん。こういう時、なんて言えばいいと思う？ごめんなさい。それから？The words the boy said next, even he himself didn't know why he said them like that. His vocal cords just vibrated that way very naturally. Those words held a strange echo to them that reached the two girls. Just like I'm right here. I'm glad that you two are right there. So... You
The three of us will be together forever.少しも見えないくらい夜、何も聞こえない静寂の夜、君は言ったね、どんなに辛くて寂しい夜でもいつかは明ける。信じて胸にしまっていた。だから穏やかに眠っていられた。もし目覚めたらあなたに会えるとわずかな希望に全てを託した。
How long has this been going on? What reason is there to be here? Just where did this consciousness come from? Is that reality? Or is it nothing more than a single possibility? Is it a ubiquitous future, a newly discovered past? Or the waves coming from the emerald-colored ocean wash up on the shore. The sun is shining in the endlessly clear sky, brightly illuminating everything. Bathed by that light, the plants sparkle and sprout tall. That's a newfound Eden. A deal mode that's endlessly far away from all harmful things. An ideal world full of radiance.何するんだよ。びしょびしょになっちゃったじゃないか。元からずぶ濡れでしょ。うんうん。もう二人してチェ。There's a boy about 4 to 5 years old at the beach. With him are 2 young girls, or just girls. They play innocently with happy smiles on their faces. 少し休憩。The boy gets out of the ocean and lies down on the sandy beach. そんなところで寝たらやけどするよ。平気平気。平気じゃないの。ほらこっち。That girl takes the boy's left hand. このままでいいってば。ダメ。The other girl says this and takes the boy's right hand. The 2 girls then drag the boy's body from opposite sides. 痛いって。いいのいいの。さあこっちこっち。そうだよ。ちゃんと日陰で休まなきゃ病気になっちゃうよ。だからってみんな横暴だよ。In the end, the boy stands up and walks over to the shade in the trees with his own feet. いい風だ。なんだかちょっと眠くなってきたな。Just when the boy starts to close his eyes, ダメだよ。それ私のウサガンだもん。 one of the girls holds a stuffed animal in her arms as she says that. ずるいずるい。私だって欲しいんだもん。私のウサガンだもん。うるさいな。だって。The 2 girls look at the boy with clingy eyes. After a second, the boy shrugs his shoulders with a start. He crosses his arms and tilts his head in thought. 私のウサガン。私のウサガン。 The girls press him. これしかないか。The boy glances down to his side where a worn-out teddy bear lies. よし。He stands up and takes it in his hands. それじゃあ君にはこれをあげるよ。He says that and presents it to the girl who wanted a rabbit. いいの？これを僕だと思って大事にしなよ。それこのウサダンくれた時と同じセリフだもん。The 2 girls stare at the boy. A troubled expression rises to his face as he strokes the area under his nose. The boy's upper lip is dyed black, as if there were a mustache growing there. The 2 become dumbfounded.
But soon afterwards, they fall to the ground, holding their sides in laughter. おひげだ、おひげだ。全然似合ってないよ。 When the boy saw them acting like this, he tilted his head in confusion and rubbed his upper lip again. The mud mustache only grew darker as a result. The boy, who was staring in puzzlement, also burst out into laughter on their lead. もういいだろ。みんなで仲良くすれば。 He turns away as he says this. The two girls stare at him simultaneously and nod energetically with beaming smiles on their faces. よし、休憩おしまい。海に突撃。 The boy says this and breaks off into a run. 私も。一緒に行こう。 The two girls hold hands and start entering the ocean. And beyond that is... He looked for her eyes and figure. She looked for his figure and eyes. In the end, which one of them sought the other first? In the end, which one of them sought the other last? As long as you're seeking someone, then someone is surely seeking you too. That new hope that goes from the end to the beginning shines brightly on the world. I'm right here. You were right here, weren't you? One certain story ended. Thus, the next story began. History added to extra. Alright, let's see. Illustrations. Well, I kind of like that ending. It's very different from what I would have expected. But I guess it's okay. So let's see. Boy, there's a lot more of these I haven't found. So let's see, what's history? Oh. Wow. How long is this? Okay, yeah, there's a lot there. I think I'll leave that for something later. As well as maybe trying to pick up the
pieces of the story that I missed. Yeah, but I need to stop now. So, till next time, bye.